students, welcome to my YouTube channel. Myself Madhu. So my YouTube channel is Science Maths Academy 2023. In this YouTube channel you will get everything about class 10th math science. So tricky methods, old question papers will be solved, new question papers, new model papers will be solved. So everything will be get in only one channel. So please like my videos, share my videos, and please don't forget to subscribe my channel and please press the bell icon. Any doubt is there, please comment in the comment box. Thank you. Hi everyone. In this video we are going to continue periodic classification of elements of class 10th. In the previous video we have completed activity number 5.6 which has been given in the textbook. Now we are going to continue from activity 5.7. So 5.7 activity ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Atomic radii of elements of the second period are given below. That is, the element that belongs to second period are boron, beryllium, oxygen, nitrogen, lithium, carbon. Then their atomic radius is given 88, 111, 66, 74, 152 and 77. Now what we have to find out, arrange them in decreasing order of their atomic radii. ಅವುಗಳ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೇ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದು, are the elements now arranged in the pattern of a period in the periodic table? Which elements have largest and the smallest atom? How does the atomic radius change as you go from left to right in a period? So now let us answer 1, 2, 3, 4 questions are there. Let us answer for each question. First question, arrange them in decreasing order of their atomic radii anta kottiyane. So let us arrange them in the decreasing order of their atomic radii. So adrolage first ನಾನು lithium ತಗೊಂತೀನಿ. Atomic radii 152. After lithium, beryllium, next boron, next carbon, next nitrogen, next oxygen. Beryllium 111, boron 88, carbon 77, nitrogen 74 and oxygen 66. So we have arranged the given elements in the decreasing order of their atomic radii. So one question is finished. Now we are moving for the second question. ಏನು second question ಅಂದ್ರೆ, are the elements now arranged in the pattern in a periodic pattern of a period in the periodic table? Yes. So we have arranged in the that is lithium has that is we have arranged the elements in the decreasing order of their atomic radii. Yes, it is in the periodic table also, like this only arrangement will be there. So yes is the answer. Now coming to third question adrolagade. So adrolage ಏನು ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂತ third question, which element have the largest and the smallest atom ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ ಯಾವುದು, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ಮು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ lithium. So lithium is the largest atom and oxygen is the smallest atom. Oxygen. Now let us move for the fourth question. So fourth question ಏನಿದೆ, how does the atomic radius change as you go from left to right in a period? So atomic radius ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ, atomic size ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ left in the right ಅಂದ್ರೆ period, when we move across the period, what happens to the atomic radius? The atomic radius decreases as we go left to right in a period. So this is the answer for activity number 5.7. Now let us move for activity number 5.8. So 5.8 activity ಗೆ ಹೋಗೋಣ. So 5.8 activity ಹೀಗಿದೆ. So study the variation in the atomic radii of first group of elements given below and arrange them in an increasing order
Group 1 elements are sodium, lithium, rubidium, cesium and potassium. So then their atomic radius are given. This is first question. Arrange them in an increasing order. First question. ಎರಡನೇದು name the element which have the smallest and the largest atom. Second question. How does the atomic size vary as you go down a group? ಸೊ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 5.8. ಸೊ 3 ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 5.8. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅರೇಂಜ್ ದ ಗಿವನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೋಡಿಯಂ, ಲಿಥಿಯಂ, ರುಬಿಡಿಯಂ, ಸಿಸಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಮೊದಲು ನಾವು ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಮೊದಲು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಲಿಥಿಯಂ. ಸೊ ಅವನೇನಿರೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಲಿಥಿಯಂ atomic radius is smaller than lithium. Admele we have to write potassium. After potassium you have to write lithium, sodium. After sodium potassium. After potassium rubidium. After rubidium cesium. So this is the increasing order. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ವು. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. First question finished. We are moving for the second question in activity 5.8. That is, name the element which has the smallest, which has the smallest and which is the largest atom anta keliyene. So smallest atom anta tagondre we have to take sodium, that is lithium tagobeku. ಇಷ್ಟರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಕಡಿಮೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಥಿಯಂ. Lithium smallest atom is lithium. ಎರಡನೇದು ಯಾವ್ದು ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ cesium, CS. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನಿದೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್? ಹೌ ಡಸ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ವೇರಿ ಆಸ್ ಯು ಗೋ ಡೌನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್? ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್, atomic size or atomic radius increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. As we move down the group, atomic radius increases. So idu moorne question. So by answering this one, activity 5.8 is completed. Now we are moving for activity number 5.9. So activity 5.9 ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ 5.9 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ and classify them as metals and non-metals. ಸೊ ಮೂರನೇ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂತ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು. ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ನು, ಆನ್ ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಹಾಗಾದರೆ 5.9 ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸೊ 3 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ 3 ಕ್ವಶನ್ನು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 5.9ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಮೂರನೇ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಮೂರನೇ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೋಡಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಸಿಲಿಕಾನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಸಲ್ಫರ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಆರ್ಗಾನ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಮೂರನೇ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಸಿಲಿಕಾನ್,
phosphorus, sulfur, chlorine, argon. So these are the elements that belongs to third period. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೋಣ. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So now let us write the configuration. Configuration ಬರೆಯೋಣ. 2, 8, 1, 2, 8, 2, 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7, 2, 8, 8. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದಿದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಮೆಟಲ್. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 2 ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಮೆಟಲ್. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 3 ಇದೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಮೆಟಲ್. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 4 ಇದೆ, ಇದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಮೆಟಲ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 2 ಇರುತ್ತೆ, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 3 ಇರುತ್ತೆ. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1 ಆರ್ 2 ಆರ್ 3 ಇದ್ದರೆ ದೇ ಆರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಇದ್ದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ 5 ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. 6 ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. 7 ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. 8 ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಸಾರಿ, ಇದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಝೀರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ 8 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ 3 ಶೆಲ್ಲು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇದು ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಝೀರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1, 2 ಆರ್ 3 ಇದ್ದರೆ ದೇ ಆರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. 3ಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು 18th ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬರೋವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದರೊಳಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆನ್ ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಮೆಟಲ್. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಮೆಟಲ್, ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಗೆ ಬರೋವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಮೆಟಲ್? ಸೊ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ we can see the non metals. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರೋವು ಮೆಟಲ್, ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರೋವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಆನ್ ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್? ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೋವು ಮೆಟಲ್ಲು, ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೋವು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಂಬರ್ 5.9. ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು, ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಲು. ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡು ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್. Silicon is a metalloid which will shows the property of both metal and non-metal. Therefore, silicon, germanium, they are all example for metalloids. So, idu activity 5.9 ಆಯಿತು. ಈಗ now let us move for activity 5.10. 5.10 ಹೋಗೋಣ, activity number. So, activity 5.10. So, 5.10 activity ನೋಡೋಣ. ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 5.10ದಲ್ಲಿ ಹೌ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಲೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್? ಹೌ ವಿಲ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, 2 ಕ್ವಶನ್ನು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದು, ಹೌ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಲೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್? ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್, ಸೊ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊ ಸೈಜು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೂಸ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋಣ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರು, ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ
of losing electrons, the tendency of losing electrons, the tendency of losing electrons increases in a group, increases in a group move as we move as we move down the group, as we move down the group. So that tendency to lose electron increases. ಅದರೊಳಗೆ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಹೌ ವಿಲ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ of losing electrons, the tendency of losing electrons decreases as we go left to right, in a period. So this is the answer for activity number 5.10. Now let us move for the last activity of this chapter, that is 5.11 of periodic classification of elements. So ಕೊನೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕೊನೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸೊ ಕೊನೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೀಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್, that is how would the tendency to gain electron change as you go from left to right across a period? How would the tendency to gain electron change as you go down a group? So now let us answer these two questions. By this we are successfully completing the periodic classification of elements, all the activities that has been given in the textbook. So now let us answer the first question. How would the tendency to gain electron changes as you go from left to right across a period? So the tendency of gaining increases. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಗೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಗೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ ನೋಡಿ. ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ಸೊ ನಾವು ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಗೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಬರೆಯೋಣ, ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಗೈನಿಂಗ್ decreases. What gaining? Electrons. The tendency of gaining electron decreases. So this is how to answer all the activities that has been given in the textbook of periodic classification of elements. Thank you for watching my YouTube channel. Those who are not subscribed, please subscribe my channel. Those who already subscribed, watch my videos, like my videos and share my videos. And please don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. So thank you very much.